Chers invités, veuillez accueillir le secrétaire au transport des États-Unis, M. Pete Buttigieg. Thank you so much. Honored guests, chers invités, merci beaucoup d'être ici ce soir. Je me présente, Olivia Baker, chargée de programme à la Fondation Émergence de jour et maîtresse de cérémonie la nuit, en tout cas pour ce soir. I've been working at Fondation Émergence for about 4.5 years, and I'm very excited to be here tonight. To be honest, this ceremony was supposed to be hosted by Sandy Duperval, but she couldn't make it, so here I am. En tout cas, j'espère lui faire un honneur ce soir. Avant de commencer, je tiens à souligner la présence, bien évidemment, de Mr. Pete Buttigieg, mais aussi de Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport au Québec, ainsi que Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, qui tous les trois vont prendre la parole ce soir. Bien sûr, je souligne aussi toutes les personnes qui représentent les gouvernements du Québec, de la ville de Montréal, les membres du corps les membres du corps diplomatique et tous nos autres invités distingués. Nous avons beaucoup de belles personnes ici ce soir. La Fondation aimerait aussi reconnaître que cet événement prend place sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues et importantes entre les différents peuples autochtones et les autres personnes qui vivent à Montréal. We're gathered here tonight for a very special edition of our cérémonie des remises de prix de la Fondation Émergence, présentée par la Banque nationale en partenariat avec le Consulat général des États-Unis à Montréal. As an MC, but also as an employee at Fondation Émergence, I'd like just to say a couple words about my organization. Fondation Émergence is a non-profit that aims at educating and raising awareness in the general population about LGBTQ+ issues. We do so in the workplace, among older adults, and also through the International Day Against Homophobia and Transphobia, also known as IDHOT. The International Day Against Homophobia and Transphobia, which happens every 17th of May, is now recognized in more than 100 countries. And thanks to Fondation Émergence, a petition might soon make this day officially recognized by the UN. So that's very exciting. As well as an invitation for people and organizations to take action against homophobia and transphobia each year, this day is also an occasion for Fondation Émergence to launch its awareness-raising campaign in Quebec, but also throughout the world, as it has done for the past 20 years. Cette journée a été créée par la Fondation Émergence
en 2003, et plus précisément par Laurent McCutcheon. Ce soir, c'est en son nom que nous remettons ce prix. D'ailleurs, je tiens à souligner la présence de Pierre Sheridan, son mari. Bonsoir Pierre. Le prix Laurent McCutcheon reconnaît des personnes qui se sont illustrées de manière manifeste dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Amongst our past laureates, we have the Right Honourable Justin Trudeau, current Prime Minister of Canada, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Défense en France, ainsi qu'à la table numéro 2, nous avons plusieurs de nos lauréats qui sont ici ce soir, fait que bienvenue à vous tous. Et ce soir, nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous une personne remarquable, who has made a mark in the advance of the right for LGBTQ+ communities, et dont l'influence dépasse les frontières. Mais, pour vous en dire plus à ce sujet, je laisse la parole au président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. Bonsoir. Madame la ministre déléguée au transport et ministre de la métropole, Chantal Rouleau, Madame la consul générale des États-Unis à Montréal, Anna Escrojima, Monsieur le secrétaire au transport des États-Unis, Pete Buttigieg, membre du conseil d'administration et gouverneur de la Fondation Émergence, distingués invités, chers amis, bienvenue à tous, welcome. Depuis plus de 23 ans, la Fondation Émergence lutte contre l'homophobie et la transphobie par la sensibilisation et l'éducation du grand public. From Stonewall to today, the United States of America have been at the heart of many debates around social issues, and it's where the LGBTQ+ right movement took some of its first steps. However, we are forever reminded that, I'm sorry, I don't see very well my text. When it's come to our rights and liberty, nothing can be taken for granted. The rise in hate speech about LGBTQ+ people brought along important setbacks, such as the Don't Say Gay bill in Florida. We have to remain vigilant, and we need to keep fighting to go forward and not back. Il est donc important de souligner la contribution de gens qui, par leur action, leur ténacité, leur implication et leur courage, font avancer les droits et la reconnaissance des personnes LGBTQ+. C'est pourquoi le prix Laurent McCutcheon a été créé, en hommage à notre président fondateur, pilier de la lutte pour nos droits au Québec et au Canada. Chaque année, le conseil d'administration de la Fondation Émergence met en évidence une de ses personnalités. Par ailleurs, j'aimerais dire merci spécial à Michel Belleval, président de AmCham Québec, qui m'a gentiment présenté notre très cher consul général des États-Unis à Montréal, Anna Escrojima. Merci du fond du cœur à vous deux d'avoir rendu possible ce rêve que j'avais exprimé ce soir, de remettre un prix à Monsieur le secrétaire du transport. Alors, je sais qu'on a regardé plein de vidéos pour être sûr de bien nommer Monsieur le secrétaire. Je vous mettrai au défi. Mais Monsieur Buttigieg de l'Indiana, en passant par Washington et maintenant le Michigan, vous avez dit haut et fort comment vous vouliez vivre votre vie en exprimant votre amour pour l'homme qui est devenu votre mari, Chasten. Avec votre conjoint, en plus, vous avez le bonheur d'avoir 2 enfants depuis 2021. C'est beaucoup. Et j'ai cru comprendre, parce qu'on regarde les vidéos, là, que les nuits sont courtes en ce moment pour Chasten et vous, pour la gestion des jumeaux.
As a veteran, by standing up for LGBTQ+ rights in the United States, by being openly gay during the presidential election of 2020, by becoming the first openly gay cabinet secretary in U.S. history, and as father of two, twin, you send a message of hope to LGBTQ+ community all around the world. This message reads, I was able to do all that while being my true self, and you are the next. L'avenir dure longtemps. Merci d'être là pour notre cause commune. In the name of everyone at Fondation Émergence, we are honored to have you among us tonight. Merci beaucoup, Patrick. Parce que même Patrick, même avec mes talons, il faut quand même que je baisse le micro après lui. J'inviterai maintenant une femme inspirante qui a à cœur les droits des personnes LGBTQ+, Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au Transport du Québec, à venir prendre la parole pour remettre le prix Laurent McCutcheon avec le président de la Fondation Émergence. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un immense plaisir, un honneur d'être avec vous ce soir pour cette édition spéciale de remise du prix Laurent McCutcheon. J'aimerais évidemment saluer le secrétaire au transport des États-Unis, M. Pete. Buttigieg. Bon. Thank you. Et bien sûr, Madame la consul générale Anna Escogina, que j'ai le plaisir de rencontrer souvent, et c'est toujours un immense, un grand bonheur. Alors, ce soir, remise de ce prix très spécial, le prix Laurent McCutcheon. Laurent McCutcheon, qui a été le fondateur de cette Fondation Émergence, qui, par son courage, sa détermination, s'est investi corps et âme tout au long de sa vie pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Et nous lui devons beaucoup. À preuve, son immense contribution rayonne bien au-delà de nos frontières, grâce notamment à cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a pris naissance ici, au Québec, et que nous célébrons tous les ans depuis 2003, déjà. Le Québec est un précurseur en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Dès 1977, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle a été interdite. Et puis, en 2002, l'union civile permettait aux personnes de même sexe de s'unir et de bénéficier des mêmes droits et obligations que n'importe quel couple marié. Et je veux saluer d'ailleurs le tout premier couple homosexuel de l'Union civile au Québec, messieurs Roger Thibault et Théo Waters, qui sont avec nous ce soir. Et puis, il est important de souligner ce fait parce qu'il y a 20 ans, messieurs Thibault et Waters sont devenus les premiers conjoints de même sexe mariés à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, mais à l'échelle de l'Amérique du Nord. Alors, vous avez donné exemple. Et le Québec continue à faire beaucoup de progrès. Et au cours des dernières années, on a pu constater que cette lutte contre l'homophobie et la transphobie
a pu se traduire par des gestes concrets, par exemple l'adoption de la loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre, ou encore la modernisation d'une trentaine de lois pour que les personnes non-binaires et les familles LGBTQ+, puissent enfin être pleinement reconnues. Nous devons maintenir nos efforts pour enrayer l'homophobie et la transphobie. On doit continuer d'éduquer, sensibiliser, conscientiser la population relativement aux enjeux auxquels font face les membres de la communauté LGBTQ+. Le gouvernement du Québec est pleinement engagé à poursuivre les efforts pour faire avancer la cause et les droits des personnes des minorités sexuelles et de genre, surtout avec la collaboration indispensable de ses partenaires, notamment la Fondation Émergence. Et je veux profiter de cette occasion pour réitérer la reconnaissance du gouvernement du Québec à l'égard de tous les partenaires du milieu communautaire qui, jour après jour, accomplissent sur le terrain un travail extraordinaire, exceptionnel en matière de soutien psychosocial, de respect des droits, de santé et d'information. Et puis, je veux vous remercier tous d'être ici ce soir pour la remise de ce prix de la Fondation Émergence, qui est un événement très important. Il permet en effet de mettre en lumière les efforts, l'engagement et l'implication des personnalités et des organismes qui militent pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+. Et cette année, c'est à M. Pete Buttigieg, le secrétaire au transport des États-Unis, que nous avons l'honneur de remettre ce prix. Cet homme s'est fait connaître à travers la planète en ayant été le premier candidat ouvertement homosexuel aux élections présidentielles américaines et en étant la toute première personne homosexuelle à occuper un poste au sein du cabinet du président des États-Unis. M. Buttigieg trace la voie et le fait avec courage et détermination. Par son affirmation, il devient un exemple pour les générations futures. Il démontre que chaque personne, peu importe son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre, peut s'épanouir et trouver sa place. Nous devons tous poursuivre nos efforts en ce sens et le gouvernement du Québec continuera d'y veiller. Alors, toutes nos félicitations, M. Buttigieg, et merci infiniment pour votre implication et d'être ici ce soir avec nous. Et je vous invite maintenant, I welcome you, à venir sur scène pour recevoir le prix et vous invite à dire quelques mots. Dans la langue de votre choix, monsieur parle 8 langues. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous me faites rêver d'être en classe peu préparée. Je suis très heureux d'être ici et je vous remercie de me rendre ce grand honneur. Mais peut-être c'est mieux si je parle en anglais. But it is really a great honor. President Desmarais, everybody with the Fondation, to my colleagues and friends and hosts. It is really moving to be here with you this evening. And I want to begin just by expressing my thanks and those of the American people for Canada's steadfast friendship.
As part of the tradition for a U.S. Transportation Secretary, my first meeting internationally when I got this job, my first day was with my counterpart, Minister Algabra, and I've appreciated his partnership in an era that will be remembered for presenting as many challenges and opportunities as any time since World War II. So I want to thank him for his friendship, as well as the friendship of Minister Seamus O'Regan, your ambassador in Washington, and so many Canadian counterparts who have been such a help to us. And it's a real pleasure to be here in Montreal as you host counterparts from around the world for the International Civil Aviation Organization. And I'm very humbled to be here to accept this award, especially as I have come to learn more since being offered this honor about the extraordinary life and the profound legacy of Laurent McCutcheon. There are so many enormous contributions to be recognized in considering his impact, from his professional public service to the example that he and Pierre set in your loving relationship, and I'm so glad I got to meet you this evening. The life-saving work of the telephone helpline, Gay Écoute, and the ways in which even during his final struggle he called on everyone to think differently about death and dying. And of course, his founding role in the Fondation Émergence itself. But I am personally most grateful for his and your role in guiding first Quebec in 2004 and then all of Canada in 2005 to embrace marriage equality. There is no doubt in my mind that this played a very important role in advancing marriage equality in the United States and indeed all over the world. And in the spirit of noting the influence our countries have on one another, I think there's something poetic about the fact that this remarkable advocate who played a role in this Canadian advancement that became a global advancement that helped lead the way for us to do the same in the US a decade later was himself moved to a life of advocacy partly by the Stonewall Uprising in New York decades earlier. Like all of us here, I'm the beneficiary of a tradition of advocacy that reaches around the world and that goes back long before I was born. And the results of those struggles in our lifetime border on the unbelievable, including the very fact that I can stand before you today in this capacity. When I was a teenager growing up in Indiana, which, let's be honest, wasn't that long ago, it was made very clear to me that you could either be involved in public service at a high level, or you could be gay and out, but not both. I don't remember anyone specifically saying that to me, but they didn't have to. I was just old enough to pay attention to the news when I saw President Clinton's nominee for an ambassadorship, James Hormel, unable to get a vote in the Senate because he was gay. I remember being in high school when news broke of Matthew Shepard, who lost his life in Wyoming for no reason besides who he was. I remember how it felt to take an oath to serve in our military, knowing that that same military where I was prepared to risk my life would fire me if I shared too much about that very life that I was putting on the line. So the idea that I could be standing in front of you tonight as a war veteran, as a former mayor from a place like Indiana, even the fact that I could have this ring on my finger at all and bring you greetings from my husband, Chasten, all of that would have seemed unlikely at best just a few years ago. And certainly the idea that I could be doing so as a Senate-confirmed cabinet secretary, that my path to the cabinet would have included a serious presidential campaign. Well, that wouldn't have just seemed unlikely, it would have been considered preposterous. Our progress has been extraordinary. But of course, that's not the only story to tell. There is such a long, long way to go as we see around the world and on both sides of our shared border. We see high numbers of hate crimes targeting LGBTQ plus people in Canada, alarming violence, especially against black trans women in the United States. And also in the United States, we have seen that nearly half of LGBTQ plus youth have seriously considered suicide. And when we need leaders most to help address this, some are doing the reverse. We have, for whatever reason, once again entered one of those dark seasons in which some politicians and influential voices find it convenient or useful to attack vulnerable people. We've seen rhetorical and legislative assaults on transgender youth and even on loving parents who support them. In Washington, we've even seen our right to marriage once again come up for debate.
just a few years after we thought that this question, at least, was settled. But that is why it is more important than ever to redouble our efforts to make sure everyone is safe and everyone can belong. And so much good work is happening. I want to express my appreciation that Canada in recent years has legally enshrined gender recognition for non-binary people, banned conversion therapy, launched its first federal LGBTQ+ action plan, and taken so many other positive steps. Meanwhile, under President Biden's leadership, the U.S. administration has acted to advance non-discrimination protections in housing, healthcare, education, employment, banking, and criminal justice, and ended the senseless ban on transgender service members in the military. And not only are countries each acting, but they are both acting in concert. Last year, President Biden and Prime Minister Trudeau came together to make diversity, equity, and inclusion a key part of their roadmap for a renewed U.S.-Canada partnership. But for all the importance of that good policy work, I want to emphasize the importance of the work that happens outside of government. One family at a time, one conversation at a time, one queer person's story at a time, to move us toward greater acceptance and freedom. And that's the work you do every day. Work that can not only transcend policy efforts, but in my view, defy political boundaries. I believe part of what has turned the tide in past victories for equality for our community is that when we tell our own stories, it is clear to all that universal values are at stake. Certainly, liberal values around acceptance, modernity, and inclusion, but also values sometimes more claimed by conservatism, like family, faith, and freedom. After all, to be truly pro-family is to make sure every family can thrive, including one that looks like mine. And I'm proud to support people of every faith and of no faith. But on a personal note, I want to share that in my own experience, being free to love and marry my husband, Chasten, has helped me to better live the teachings of my Christian faith tradition and has ultimately brought me closer to God. And if we are going to speak of freedom and liberty, to honor the value of freedom means to support all in being who they are and in loving whom they love. Indeed, it is hard to think of a more essential personal freedom than that, so let us be more focused on building bridges than banning books. Now, not everyone is ready to hear these messages or the stories of queer people across our continent, but history has shown that when we share those stories with others, making no assumption about how we will be received, and having no pessimism about who we might reach, we eventually break through. After all, the LGBTQ+ community is itself one of the most diverse minority communities that exists, and there's great power in that. We are old and young. We are of every race. We are born in every country and every region to communities and families of all sizes, all political dispositions, and all faiths. And our full inclusion and the safe expression of our identities benefits all, not just us. As Monsieur McCutcheon rightly said, a society that can make a place for all of its citizens can be nothing other than a winning society. Safety and belonging are perhaps the deepest social needs known to humankind, and they are the persistent goal of the LGBTQ+ community. And they are the highest end of politics and society itself. That is why I'm so motivated to continue our good work, to support the good work that you do, and that we are all part of the work of making room for everyone to belong. Everyone. Not as they have been told they must be, but as they truly are. Thank you very much for this great honor. Thank you for the chance to join. Merci beaucoup.
Merci encore. Thank you so much, Mr. Secretary, for this deeply moving speech. I think if I remember one thing out of what was said tonight, I think it's don't take things for granted, and we have the power to move forward together. Au nom de toutes les personnes qui sont ici ce soir, toutes nos félicitations et un grand merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Ça a été un énorme plaisir de vous recevoir ici, puis d'animer cette soirée, cette belle soirée avec toutes ces belles personnes qu'on a dans la salle aujourd'hui. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.